Et re tout le monde. On est parti. Ah, directement gagner 2100 XP, c'est cool. Ça par contre ça risque d'être violent. On va pas se mentir. I should neutralize this thing before it does damage. That looks dangerous. You can disarm it. Bim. What's this? I should neutralize this thing before it does damage. Alors, je me soigne comme ça, c'est très bien. Are my eyes fooling me? Dans une espèce de grotte là. Hop. Ah, c'est la sorcière. Je m'en souviens. J'en avais chié sur ma première partie. Ah, j'en avais chié, mais tellement. En plus, c'est le nécromancien, donc ouais. Putain. Ah, ça va être drôle. Bon, allons lui parler. Non, on va pas lui parler. Je vais directement faire ça. Voilà. Pas le temps de niaiser, comme on dit. Je vais directement... Elle se casse. Elle se casse, attends. Voilà. Ça. Ah, ça va être sport. Ça va être sport, c'est moi qui vous le dis. Aïe. 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 Alors attends. Trop de tours tue le tour. Je vais continuer à la focus en fait. Alors déjà, tu vas te prendre ça. Voilà. Voilà. Ah, ça c'est bon ça. En plus, je vais pouvoir utiliser un cadavre. Aïe aïe aïe, au secours. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai plus mon... Il suffit de puissance. Là j'ai plus mon pet, t'es en train de me dire? Je crois pas. Attends.
Ah, je peux partir en combat, c'est vrai. Alors, je vais essayer de... Est-ce que je peux la... Non, c'est trop loin. Alors. Je vais mettre là. Voilà, sorcière dead. Voilà. Donc la sorcière est dead. Ça c'est une bonne chose. Par contre ça fait tellement mal. J'aimerais que ça s'arrête en fait. Voilà. Quelle horreur. Stop quoi. En fait c'est ça, c'est je prends beaucoup trop cher quoi, enfin c'est ouf. En fait faudrait que je fuis, je pense. Et que je revienne après en fait. Je me soigne, je me heal. Quitte à perdre un petit peu de temps, mais là c'est pas ouf quoi. Et là casse-toi. Très bien. Ensuite. Ça va me redonner de la vie. Aïe. Je suis tellement dans la merde. Aïe. Aïe. Il se passe quoi si je suis de combat? Je vais faire ça. Hein. Voilà. C'est pas grave. Ah d'accord, ok. Ok. Ah ouais, ok. Ah j'aurais dû faire ça de base quoi. C'est très con. Ah non, attends, on n'a pas le temps, Faut que je me soigne là. Voilà. Putain. Allez, soigne. Voilà. Donc là, ce que je vais faire... Ok. Cette armure qui a remonté, quoi, sérieux. Ça, c'est mon temps à me soigner. Ok, bon. Ça, c'est bien. Alors, attends. Je pas ramasser de cadavres. Du coup... Non, on n'a pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'elle me donne, elle? C'est bien, ça. Baguette. Durée 10 tours. Elle m'a donné plein de trucs. C'est cool. Du coup...
Incroyable. Bon. Le combat, je vais en faire un montage parce que... parce qu'il aura quand même duré quasiment 1 heure. Donc... il va y avoir de la découpe, hein, je préviens. Hop. Soin. Bien. Alors, hop. On va faire... Force 11. C'est quoi ça? Ça aussi c'est une baguette? C'est pas mal. C'est pas mal du tout en fait. 12 PV, 7% de chance de critique. Ah c'est mieux hein. Pas... Même pas à tergiverser là. Ça c'est pas mal aussi mais bon. Et ça... Ouais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Attends, pyro, je suis combien en pyrokinésie? Attends. Ouais, je suis à 1 quoi. Donc ouais, je peux pas le retirer. Ce qui est con. Par contre, du coup, je peux peut-être la mettre sur... Ah, tu sais quoi, tu la gardes de côté. Tu l'équiperas quand tu auras changé certains bijoux. Et ça, force... Nécro, pyromancie... Ouais, c'est con ça. Mais bon. Mettre ça là. Voilà. Allez go, on va retourner voir ce petit dragon. Qui est plutôt cool d'ailleurs au passage. Non. Un peu plus et... Eh bravo. Alors... You see a glimmer of hope flicker across Slane's eyes as he notices your approach. It's quickly doused with a practiced scowl of the oft disappointed. Have you brought it? Or am I to remain a slave? C'est quoi la baguette de purge? Ah ouais, bah attends, c'est celle que j'ai équipée ou pas? Attends. Attends, elle est où la baguette de purge? C'est ça? Ah c'est ça. Purge. Ah ouais. Je vais pas l'attaquer, je suis pas fou. Slane rears back in eagerness, grasping the purging wand with razor-sharp claws. Before your eyes, the source from within the wand surges into his draconic form, filling him with a light so bright that you... Allez! Ah d'accord, ok. Slane, le chevalier dragon. You now see no dragon before you, but the figure of a handsome lizard. A handsome lizard with the same eyes as Slane. His eyes still blaze, a piercing silver. A triumphant smile dominates his face as he bows extravagantly before you. Slave. At your service.
Neither. Both. I am a dragon knight, the last of my bloodline. Shifting between two shapes is our greatest gift. If everyone thought like you, this vile place will be little more than a sunny island. Perhaps before we are done, we can return it to such a state. Knowing such a steadfast and noble soul offers help to those in need gives me great comfort. I'd like to offer you the same. When you are truly at a loss, when you have no choice but to back down or perish, you will find this is an island of many mysteries, of many horrors. I'll learn what I can. Perhaps there is some possible reprieve for the souls. Slane smiles at you and turns to leave. He takes no more than a few steps before he shimmers out of lizard form, blurring in midair back into a majestic dragon that soars away. Ah ouais. Bâton. Oh. Ah. Ah ouais, non, mais là, il me propose... là, il veut me faire plaisir. Là, il veut me faire plaisir. Alors, attends. Ah. La baguette, elle est terrible. Mais bon, c'est vrai que j'en ai droppé une qui est vraiment cool. Donc, ouais, je vais prendre le pantalon. Pantalon... Oh, la petite dague. Cure-dent. Écoutez. Voilà. Là, on se met bien. On se met bien, on se met bien. Donc... Ben voilà. Voilà qui est beau. Du coup là on va pouvoir retourner à... Là je pense que j'ai fini ici. Cette partie là. Alors attends, il y a un truc qui m'intéresse. J'ai vu. Un peu plus bas. J'avais combattu une horde de zombies en bas là. Avec un espèce de mini-boss. Et j'avais vu un truc assez intéressant, une statue. Qui est là. On va aller voir si on peut l'activer. Je vais juste sauvegarder avant. Voir ce que ça fait. Your gaze wanders over the solemn stone face that overlooks the shore. For the briefest of moments, it seems as if its eyes come alive and lock with yours. The eyes, stone grey, turn pale green. They mesmerize, then enchain. Ok. Ah! That shrine seems to have brought me here. Attends. What is this place? Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Je suis tout seul. C'est pas un peu dangereux là? Attends. Your gaze wanders over the solemn stone face. Attends. Je suis sûr que c'est là. Il y a un truc là. Bon. Ouais, d'accord, ok. On va essayer d'avancer à tatillon. Ok. Alors déjà, c'est un donjon de lumière. J'aime pas ça. You walk towards the figure on the dais, but wisps of mist start to cloud your vision. With each step, the mist gets thicker, hiding the figure. You see a shape through the fog. Reaching out, you touch the figure. It turns, and you see your mother. She smiles warmly, laying her hand on yours. My child, she whispers, my child.
She squeezes your hand gently, her claws gently resting on your bone. Hush now, child, she whispers. None of that matters now. Your skull is filled with a sense of home, the sounds of a babbling brook, the feeling of a youth spent playing in the fields. You shake your head, your mind stumbling. Your childhood was nothing like that. Hush, child, your mother whispers, her scaled hand squeezing yours. It's okay. You're home now, home with me. No, I suppose she didn't, the woman sighs, stepping towards you. She begins to melt away before your eyes, disappearing with each step like smoke on the breeze, until you're left standing on the cold, glowing cobbles. As the mist clears, you see a new figure before you, a figure you know well from temples. Before you stands the goddess Amadia. Ah, la déesse Amadia. Unpleasant, but necessary. Please forgive my little deception, but I feared you might not be quite what you seemed. These are dangerous times. The void creeps ever closer, my child. Even here, even in the Hall of Echoes, I cannot be sure I am safe. Once this was true, but alas... She turns and gestures to the scene behind her. Down below you can see the 6 other gods fighting, clawing at each other, everyone desperately trying to get the upper hand. No, my child. It is perhaps worse. They have been corrupted by their own vanity, by the pettiness of the mortals they crafted. For the void has spread everywhere, from empires to hamlets, from kings to peasants. It corrupts all things. I had hoped they would be spared from its ravages, but alas, the other 6 were too close to their creations. I fear it is too late for them, for us. But you, my child, you are as removed from the other races as I. You are pure. You can be my champion. Je suis un zombie. Je suis un squelette zombifié. Pur, d'accord, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? All in good time. But alas, time is at a premium. You must return to the mortal world. Although you will not return unchanged. As your first step towards righting the wrongs of this world, I grant you my blessing. Amadia stretches out her hand, and you feel a warm glow spread through your bones. You feel not whole, but closer to it. You may have noticed I have tried to help you on your journey. That I can bless the very water beneath your feet. Now you have that power for you. And this is only the beginning. More and greater powers await you, if only you will seek them. Okay. But before you begin, a word of warning. I gather that you travel with a pack of others. It is only natural. Undeath can feel rather lonesome, but you must be wary. Some of these creatures are more dangerous than they are God-woken, the chosen champions of the other 6 gods. They will walk the same path as you, but they cannot be allowed to reach its end. You must be the one. Only one can wield the power to stop the void. Only you. She lays her hand on your skull, and you see it clearly. The others, the gods, Amadia, and you. You are her chosen. You are her God-woken. So go forth into the world with my blessing, dear one. Heed my words and go. Ok. Ok, Scratch. Blessed branches, we've returned. Every second we spent in that hellish place was a second the great acorn drew closer. Interesting. You
thought it was interesting, Quercus. Do you know what's interesting? Watching an entire world be strangled by the roots of doom, seeing the giant races fall like leaves in frost, hearing the screams of... I don't know what you're talking about. I am perfectly calm. Anyway, as interesting as that cold hellscape might have been, it does not solve our problem. We are here to stop the great acorn, not hide from it. What is the shield barking about now? Of course I won't be doing it alone. You're right here with me, Quercus. We shall do it together. The fate of the world depends on our ability to research a spell to protect Rivellon. We need to travel across the land, gathering clues, experimenting with different magics, and come up with a spell to shield Rivellon from its doom. Of course, for us to do that, we must avoid being eaten by the servants of the Great Acorn. And that is where our big, foolhardy shield comes in. Grand Nut! It's the Great Acorn! Quercus! Quercus! Savage the wretched giant for its blasphemy! Il me tue, ce petit écureuil. No! I am not going to share our magic with it. I don't care how much you like it, Quercus. Very well, I cannot give it magic, but I can teach it how to forge one spell, if it will keep you happy. The squirrel reaches out, touching your foot with a delicate paw, and you feel your mind open. You can see the forces of magic and see... There, maybe now your pet will have a fighting chance. Yes, yes, you're welcome, but can we please get on and save... Ok, bon. On y va, on est parti. Aïe, aïe. Il y a un truc que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors attends, on est où là? Là on est là. Comment est-ce que je suis censé... Ah mais attends. J'avais vu un petit ourson un peu plus haut, il me semble. Je vais voir s'il est toujours là. À moins que... Ouais, il est là. Garde. The cub looks sadder than anything you've ever seen. The cub stifles a sob. I want my mum. The cub sobs and shakes its head. Don't say that, mister. Don't say that. I'm too young to be without my mum. What'll I do? Putain. The bear gulps. It looks doubtful. Okay. I guess I'll try. Thanks, mister. The cub nervously ambles away. Ah, je vais pas l'attaquer, hein. Ce serait méchant. Ce serait immonde de ma part de faire ça. Alors attends. Là, c'est quoi ça? Ok. Attends. On va aller là.
Hop. Attends, t'es en train de me dire que ça passe. Ça passe. Ça passe. Oh, trop bien. Alors attends. The stone gargoyle trains glistening agate eyes upon you. Its jaws creak open, raining dust as it Parlez. begins to... You are not Brachus Rex. No. Brachus is the one with the ring. You may enter anyway. You may stay forever. Each lock opens only with a soul. And how many of those does one mortal have? Maybe you'll find some in the garden. Or maybe your soul will help the next adventurer through. Mysterious. Ok. Wise. En fait, je crois qu'il faut vraiment plusieurs personnages. 4, je crois. Il y a surtout sur la dernière porte. Et du coup, ouais, je vais pas pouvoir... sans oublier les combats et tout le tintouin. Tout simplement pour arriver dans le dernier. Donc ce qu'il me faut, c'est la bague de Brachus Rex. Une fois que j'ai la bague de Brachus Rex... Attends, si je fais... Ouais, évidemment l'invincible. Du coup... Ouais, bah du coup on a fini là. Du coup on va... Du coup je vais reprendre le chemin. Hop. Mais je reviendrai. Je reviendrai quand j'aurai la bague. Such barbarism. What happened here? C'était pour lui, hein. Honnêtement. Qu'est-ce qu'on a en face? Alors, soit je continue, soit je retourne au repère. Ah ouais, il y a le repère que j'ai pas fait. Alors attends. Que je retienne où c'est. Et ouais. Hop. On va faire ça. Ah, ça fait une petite trotte, mais bon, on s'en fout. Ah, il a même pas. Énorme. Ça a un taux de pourcentage total RNG. Alors, j'ai gagné, je crois, en plus un pouvoir, il me semble, avec mon mail de lumière, voilà. Donc attends, faut que je retire, je vais retirer ça, voilà, je vais mettre ça à la place. Parfait. Je vais aller soigner s'ils sont pas morts. Tous les mourants. Mort. Mort. Merde. Non, on sait jamais. Ah, les pauvres vieux. Forme de crâne. Slip. Sang de feu. Bon, bah dommage. Dommage que j'ai pas récupéré la comp avant. Gareth's back. Too late for the wounded. Not one of them lived to see him return. Attends, mais elle aussi, elle est...
pas assez de points de source. Du coup, il faut que je récupère des points de source. Attends, on va faire ça. Divine blessings. It's good to see Gareth safe and sound. The young man has abandoned the maps and now prepares his armor with happy urgency. He sees you approach. Thank you for finding Gareth, stranger. I owe you. We all do. Now with Sir Gareth back to lead us, and if I know him, he must have found those source weapons, we might actually have a chance at surviving this. Ok. I pray you will. Before you stands a figure wrapped in cloth. As she turns from her prayers, you can see nothing of her eyes except two deep, dark holes. Welcome, blessed of Armadia. I am told you are the one that returned Gareth to go in Armadia's grace, child. It is good to see you. You were afraid. You were so afraid. Bon, ça je garde. Finally get out of here. Divine Now that blessings. Gareth's returned. It's good to see Gareth safe and sound. Gareth's back. He's here to take us home. I can make this work. We can finally get out of here now that Gareth's returned. Allez. Une 15 c'est bien. Hop là. Alors attends, est-ce que je peux récupérer après la statue? The goddess's tears still stream. Oh, Told non. you, lads. We'll be heading home in no time. Soon we'll be done here. Proud to have you at The my young side. man has abandoned the maps and now prepares his armor with happy urgency. He sees you approach. Thank you for finding Gareth, stranger. I owe you. We all do. I just hope he's found what we need to get past the Magisters. Then, now with Sir Gareth back to lead us, and if I know him, he must have found those source weapons, we might actually have a chance at surviving this. Ok, bon. J'ai échoué pour un truc, You mais... gave me a fright sneaking up like that. Attends, elle vend des poudres à la con. How can I help you? Goodbye, Hop là. then. Du coup, ouais. Aïe aïe aïe. Alors attends. Ça. Du coup, ouais, on va se quitter là, je pense. Pour le moment. Soon we'll be done here. Proud Je vais to aller à have la you at my statue, je side. vais aller me téléporter. Divine blessings. It's good to see Gareth safe Eh, and attends. sound. Thank you, sir. The goddess's tears still stream. Allez. Marek du pont. My honor to serve. Blessed Armadia. Plage de dragon. Ouais, on va faire ça. Hop. Voilà. Du coup, ouais, on va se quitter là. Au moment où on a commencé tout à l'heure. Et du coup, on se retrouve au prochain épisode. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.